ഹരി ഓം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സൺഡേ ഭൗതികിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഡോക്ടർ ബിജോയ് കെ മേനോനാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ യോഗബന്ധുവായ തിലകമ്മക്കയുടെ മകനാണ്. കാനഡയിലാണുള്ളത്. അദ്ദേഹം ചെറിയൊരു പരിചയപ്പെടുത്തൽ. ഡോക്ടർ ബിജോയ് കെ മേനോൻ കാൽഗറി സർവകലാശാലയിലെ ന്യൂറോളജി വിഭാഗത്തിലെ പ്രൊഫസറും മേധാവിയുമാകുന്നു. അവിടെ അദ്ദേഹം സർവകലാശാലയുടെ റിസർച്ച് എക്സലൻസ് ചെയർ വഹിക്കുന്നു. തീവ്ര സ്ട്രോക്ക് ഗവേഷണത്തിലെ ആഗോള നേതാവായ അദ്ദേഹം സ്ട്രോക്കിനായി ആദ്യത്തെ അഡോപ്റ്റീവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം പരീക്ഷണമായ ആക്ട് ഗ്ലോബൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവേഷണം ന്യൂറോ ഇമേജിംഗ്, AI അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള രോഗനിർണയം, പ്രാഗ്മാറ്റിക് ട്രയൽ ഡിസൈൻ എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് താഴ്ന്ന ഇടത്തരം വരുമാന രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യാപകമായ ഗവേഷണ ശൃംഖലകൾ രൂപീകരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അദ്ദേഹം സർക്കിൾ NVI എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്ഥാപകനുമാണ്. സ്ട്രോക്ക് ചികിത്സയെ ലളിതമാക്കുവാനും മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനും AI അധിഷ്ഠിത ഇമേജിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതാണ് സ്ഥാപനം. അഴിമുഖത്വവും ദീർഘകാലത്തെ പ്രഭാവവുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ നയിക്കുന്നത്. നവീകരണം, മാർഗനിർദ്ദേശം, കുടുംബത്തിനോടൊപ്പമുള്ള സമയം എന്നിവ വഴിയാണ് അദ്ദേഹം വിജയത്തെ അളക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന വിഷയം സ്ട്രോക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സ്ട്രോക്കിന്റെ കഥ മാറാൻ ഓരോ മിനിറ്റ്സും പ്രധാനമാണ് എന്നതാണ് വിഷയം. അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ആദരപൂർവ്വം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. സ്വാഗതം സർ. Namaskaram, and thank you. Let me share my screen. സുനേനക്ക ഒന്ന് co-host ആക്കണേ. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് മലയാളത്തിലും ഇടയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലും പറയാം. ഇതുവരെ ഞാൻ ടോക്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മിക്കവാറും ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. സോ എന്നോട് ക്ഷമിക്കാം. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ സ്ട്രോക്കിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. സോ I do want to thank Prajita. So thanks a lot for the opportunity, and thanks to Mr. Gopakumar too. So we'll talk about, I do want to mention my family, my Indian roots, and my own long fondness for yoga. I want to tell you about what stroke is, and I'll try to simplify it for everyone here. I'll also talk about stroke risk factors and what you could do to prevent stroke in Indian lifestyles. And then I'll show you some interesting pictures about the different types of strokes and what we do to treat it. But most importantly, I do want to take you through a journey of stroke recovery and rehabilitation and the important role that yoga could play in that journey. So I do always want to start everything by paying tribute to my mother. She is here listening to me, for her role in inspiring this conversation and for her role in everything that I do. All that I do with my patients, every difference that I make in anybody's life is all because of her inspiration, and I do want to thank her for this. I also want to celebrate my family. We are a very traditional family, and it is those values that I learned when I was growing up in India that has helped me all this while. And so I did want to thank my family, including my wife, my son, my brother, my sister-in-law, and my entire family for everything that they have provided me. So I still remember
It was almost around 30 or 40 years ago. I was a little kid, and we used to come for vacations to Kerala, to my grandpa's house. And I loved books, and so I would rummage through the old books that my grandpa had. And one of the books was on the Upanishads, and the first line of the Ishavasya Upanishad, which is the first among the Upanishads, is this. It is Ishavasyamidam sarva yatkincha jagatyam jagat. All that lives and moves in this world is pervaded by the divine. All that we do, everything that we have, every animal or plant that we see, the divine exists in all of us. And what stroke does is that it takes us away from that divine. And therefore, every instance, every second that we could actually work on treating patients with stroke helps. And that is what I would want to tell you today through these next slides. And so, what is stroke? What happens in the body during a stroke? Stroke is caused by an interruption of blood supply to the brain. This can happen when a clot blocks blood supply to the brain, or it could happen when the blood vessel itself bursts open. But when that happens, blood, which is such an important ingredient that provides nutrition and oxygen to brain tissue, the brain cells are now deprived of that important piece of nutrition. This is the life energy that the brain cells now do not have. And that lack of the life energy of blood is what stroke is. And so stroke is immediate. It causes immediate damage to the brain. And what we need to do is therefore use every minute to help a patient with stroke. As I told you, there are two types of strokes. രണ്ട് തരം stroke ഉണ്ട്. One is an ischemic stroke. ഇതിനെ ischemic stroke എന്ന് പറയും. This happens when a blood vessel has a clot, the clot blocks blood supply, and you have a stroke. The other stroke, as I told you, is when the blood vessel bursts itself. ഇതിനെ hemorrhagic stroke എന്ന് പറയും. Intracerebral hemorrhage or hemorrhagic stroke. The most common type of stroke is when clots block blood supply. So around 75 to 80% of strokes worldwide tend to be ischemic strokes, and around 20% tends to be hemorrhagic strokes. Although now we know from literature in India and from other low and middle income countries that hemorrhagic stroke, the stroke where the blood vessels burst and cause blood to go into the brain, is more prevalent in India and other countries. That proportion may be close to around 40% or so. Now, ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത്, how do we recognize stroke? Because time is so important, it is really important to recognize stroke symptoms fast. And so I will give you some tips here. The most important thing is somebody says, എൻ്റെ ഒരു ഭാഗം weak-ആയി. So one side becomes weak. If that happens, if somebody complains of that, you have to immediately call the ambulance or the paramedics, as we call them here, and then go to the hospital. This has to be done immediately. The other symptoms that you could have, again, really important, somebody loses speech, സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, or ഇത് വേറെ തരത്തിലും സംഭവിക്കാം, somebody has what we call abnormal speech, aphasia എന്ന് പറയും, but sensory aphasia. അപ്പോൾ അവരുടെ സ്പീച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, എന്തോ വേറെ ഒരു തരത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും. So those are speech issues. അങ്ങനെ if it happens suddenly, you do have to call the ambulance and then immediately go to the hospital. വേറെ ചില പേഷ്യൻസിന്
ഒരു ഭാഗം കാണാതെയാവും. സോ നമ്മൾ ലൈക്ക് ഐ എം ലുക്കിംഗ് അറ്റ് യു, ഐ കൻ സീ ഓൾ അറൗണ്ട്, ബട്ട് ഇഫ് ഐ ആം നോട്ട് ഏബിൾ ടു സീ ഓൺ വൺ സൈഡ്, ഇതിനെ ഞങ്ങൾ ഹെമിയോനോപ്പിയ എന്ന് പറയും. Then that is an immediate sign of stroke. And so you should call the ambulance and go to the hospital. The hemorrhagic strokes, bleeding brain liverumbo, they can also present with severe headaches. But I do want to tell you that headache varananne illa stroke. So ipo somebody becomes weak on one side or has speech problems or has vision problems, they need not have headaches. And you shouldn't consider that as less serious. You should just immediately call the ambulance and go to the hospital. So those are the signs of stroke. We will now look at some risk factors and prevention in Indian lifestyles too. So a major risk factor for stroke is high blood pressure. Blood pressure കൂടുന്നത്. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടാൻ പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. As you age, blood pressure can increase. This is because the arteries become stiffer on their own. Other risk factors like smoking or high cholesterol can also cause the arteries to become less elastic and therefore cause high blood pressure. But the more important reasons of why high blood pressure happens is your diet itself. So if you are in the habit of eating processed foods or high salt intake, high salt foods, and this can happen with pickles or it can just happen. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സോൾട്ട് കുറവാണ് കഴിക്കുന്നത്, but I have seen many people who try to put extra salt in their food, and salt can cause high blood pressure. Diabetes. This is very common in India. Often Kerala is called the diabetes capital of the world. Diabetes contributes to vascular damage and therefore is a significant risk factor for having strokes. Cholesterol itself can also cause strokes. So these are the same things that cause heart disease that cause strokes too. And avoidance of many of the things that I just told you, eating healthy, exercising, sleeping well, can all help with these risk factors. There are some other things that we do need to recognize. I tell my son sometimes, things are so easy because if you want to lead a good life, there are only a few things that you need to do. You need to be healthy, and to be healthy, what do you need to do? You need to exercise regularly, you need to eat healthy, you need to sleep well, and you need to meditate. But the difficulty is that we are not able to do these things, that our modern lives are stressful. And so we do want to make sure that some of these habits that I've written here, unhealthy dietary choices, the impact of stress, sedentary lifestyles, all of these we try to modify. The best way to modify is to lead a life with intent, a life that is focused on what the Buddha used to say, the eightfold approach to a good life. And so if you're able to do that, then I think you can actually reduce some of these insidious factors that help contribute towards stroke. And this is why I feel our dharma, the Sanatan Dharma, is very timely for this modern world. The role of yoga and exercise in preventing blood pressure, stress reduction, and improved circulation. I feel intuitively that it would do all of these things. And therefore, I am very happy to see that your organization is actually promoting yoga all across India and now the world. My mom, when she was here, she used to attend your classes regularly. She does now too, but even when she was in Canada. So now I'll jump to some slides on how do you recognize and respond to stroke emergencies. And I want to tell you in a descriptive manner what you do. And so I did tell you some of the symptoms, but we have an acronym called FAST, F-A-S-T, FAST.
And the whole idea of fast is that you got to be really fast when you recognize these symptoms. And so if you have a droopy face, മുഖം ഒരു സൈഡിലേക്ക് പോയ പോലെ തോന്നും, ഫേസ് ഡ്രൂപ്പി ആയി പോലെ തോന്നും, ദാറ്റ് ഈസ് എ സൈൻ ഓഫ് സ്ട്രോക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞു മുമ്പേ ആം വീക്ക്നെസ് FA, സ്പീച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടി S. If you find these things, it is time to call the emergency ambulance. And so that is the acronym that I would like you to remember. FAST. FAST, face weakness, arm weakness, speech symptoms, call emergency. What are the immediate actions you would take? എനിക്ക് although I did study in India, it's now almost around 17 years. But I do think now in bigger cities, you do have good ambulances. But I'm also aware of the fact that sometimes these ambulances wouldn't reach your home in time. Whatever it is, you do have to take the patient to a hospital that has a CT scanner and with the facility to treat strokes. Now, in Kerala, I do work with my colleagues in Sri Chitra, Amrita, and other hospitals, and they are organizing stroke care efficiently. So make sure that you are aware of which is the most nearest stroke-ready hospital, so, and try and convey that through your group to everybody you know, so that when something like this happens, you can actually take your patient to the nearest stroke-ready hospital. This is really important because if you take the patient to a hospital which is not stroke-ready, then there is a loss of time, and each minute counts in terms of how your patient can recover. And so it's really important to understand which is the nearest stroke-ready hospital and to take the patient to that hospital. Now I'll tell you what I do as a stroke neurologist when the patient comes to the hospital. But I did want to start off by, again, and I do not have to tell you, you all know this already, but the word yoga comes from the Sanskrit word or the Sanskrit word yuj, which means to join or to create. It is the union of body, mind, and breath, the harmony between action and awareness. So the Bhagavad Gita, of which I'm really fond of, with Lord Krishna's teachings. So Lord Krishna says, Yoga karmasu kaushalam. Yoga is skill in action. And I have always felt that as a stroke neurologist, when every minute counts, my job is exactly like this. It is, I become like a yogi when trying to treat my patients. I am very focused on what to do. And so skillful action begins with awareness, the awareness of what is happening in the present moment. And this is what we try to do. And I'll show you some of the things that we do for acute stroke. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് തരം സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ട്. ഒരു തരം സ്ട്രോക്ക് ക്ലോട്ട് ബ്രെയിനിൻ്റെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഈ ക്ലോട്ട് പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ ബ്ലഡ് വന്നിട്ട് ബ്ലഡിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് പറഞ്ഞ സെൽസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ബ്ലഡ് ഓൾസോ ഹാവ് ഫൈബ്രിൻ, സ്ട്രാൻഡ്സ് പോലെ ഫൈബ്രിൻ ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ക്ലോട്ട് ഫോം ആവുന്നത്. So we have some drugs now. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അതിന് പറയാം ക്ലോട്ട് ബസ്റ്റിംഗ് ഡ്രഗ്സ്, ക്ലോട്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ്. ഒരു ഡ്രഗ് കുറേ കാലമായിട്ട് for at least around 20 years we used to do called altiplase. ഇപ്പോൾ we have this other drug, ഞങ്ങൾക്ക് അത് 5 സെക്കൻഡിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ടെനക്റ്റിപ്ലേസ്. ഇത് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ that I led, we did called ACT, and it was as a result of which now tenecteplase is the clot busting drug of choice world over. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രഗ് എന്താ ചെയ്യണം, ഞങ്ങൾ 5 സെക്കൻഡ്സിൽ as soon as the patient comes ഞങ്ങളൊരു സ്കാൻ ചെയ്യും. From the brain scan, it's mostly a CT scan. I prefer CT scans, but some hospitals can do MRI too. The whole goal is to do it really fast
Once I see the CT scan, I immediately know whether this stroke is because of a clot or whether it is because of a bleed. If it is because of a clot, then I immediately give my patient this drug called tenecteplase or clot busting drug. ഈ ഡ്രഗ് എന്ത് ചെയ്യും വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ക്ലോട്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. As the clot breaks over the next minutes to an hour, then blood supply is again getting back to the brain and the patient starts speaking or his or her weakness starts improving. It is very important for you to understand that ippolum patient has to reach in the hospital within 4.5 hours of stroke symptoms. So the faster the better. However, if your patient does become late, we still have some techniques where we can look at the brain scan, understand whether it is safe to give the drug or not, and administer the drug. But that is what we call off-label. I do recommend very strongly that you have your patients come in as soon as possible and preferably within 4.5 hours of stroke. ചിലപ്പോൾ പേഷ്യൻസിന് വലിയ ക്ലോട്ട് ഉണ്ടാവുക. സോ ദ ക്ലോട്ട്സ് ക്യാൻ ബി ബിഗ്, ദേ ബ്ലോക്ക് ബിഗ് ആർട്ടറീസ് ലൈക്ക് ദ കെറോട്ടിഡ് ആർട്ടറി ഇൻ ദ നെക്ക് ഓർ ലൈക്ക് ദ ബാസിലർ ആർട്ടറി ഇൻ ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്ലോട്ട് ബസ്റ്റിംഗ് ഡ്രഗും കൊടുക്കും. ബട്ട് വി ഹാവ് സം വാട്ട് വി കോൾ മൈക്രോ സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനെ പറ്റി മേ ബി യു മേ ഹാവ് നോൺ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിയും സ്റ്റെൻറ്റിങ്ങും ചെയ്യും. അതേപോലെ സ്ട്രോക്കിലും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുമുണ്ട്, കേരളത്തിലും ഇപ്പോൾ കുറേ സെൻറ്റേഴ്സിലുണ്ട്. യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഡു എൻഡോവാസ്കുലർ ത്രോംബെക്ടമി പറയും. ഇതിൻ്റെ ഞാനൊരു ചെറിയ വീഡിയോ കഴിക്കാം. നിങ്ങളൊന്ന് with patients, if you can see this, it's just a small video. This is the Mercy device. And the reason why I got you this video is because we do not use this device now. We have more modern devices. But this device was used in the early 2000s, and it was what attracted me to acute stroke treatment. It did not happen in India then when I moved abroad to Switzerland and then to Canada to actually learn about this technique and then bring it back to India. So I have some fond memories for the Mercy device, and so I just wanted to show you this. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഈ കാത്തീറ്റർ ബ്രെയിനിൻ്റെ ബ്ലഡ് വെസൽ ത്രൂ പോണു. എന്നിട്ട് ആ മൈക്രോ കാത്തീറ്റർ വെച്ച് we will try to reach the clot. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിപ്പോൾ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. ഈ ആർട്ടറിയുടെ ത്രൂ ഞങ്ങൾ ആ കാത്തീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഈ ക്ലോട്ടിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. ഇതാണ് ക്ലോട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ക്ലോട്ട് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസിനെ ഇനി ഈ ക്ലോട്ടിൻ്റെ ഡിസ്റ്റലായി കൊണ്ടുവന്നു പറഞ്ഞ ആ അടുത്ത സൈഡിലേക്ക്. എന്നിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് ഈ മേഴ്സി ഡിവൈസ്, ഇതൊരു കോക്ക് സ്ക്രൂ ഷേപ്പ് ഡിവൈസാണ്, ഇത് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യണം. ഇത് എന്നിട്ട് ഞങ്ങളത് മെല്ലെ വലിക്കുന്നു. മെല്ലെ വലിക്കുമ്പോൾ ഈ കോക്ക് സ്ക്രൂ ഷേപ്പ് ഡിവൈസ് now gets entangled into the clot, and then because blood supply ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നെക്കിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ബലൂൺ ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ടെമ്പററിലി അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്ലോട്ടിനെ പുല്ല് ചെയ്യും. ആ ക്ലോട്ടിനെ പുല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ റിട്രീവ് ചെയ്തു ബ്ലഡ് സപ്ലൈ റീറ്റെയിൻ ആവുന്നു ബോഡിയിലേക്ക്. ഇപ്പോഴത്തെ ഡിവൈസ് സ്റ്റെൻറ്റ് റിട്രീവേഴ്സ് എന്ന് പറയും. കോർക്ക് സ്ക്രൂ അല്ല, സ്റ്റെൻറ്റ് പോലെയാണ്. എന്നിട്ട് അതേപോലെ ഞങ്ങൾ ക്ലോട്ടിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആസ്പിറേഷൻ ഡിവൈസസ് ഉണ്ട്. ആസ്പിറേഷൻ ഡിവൈസസ് ആർ ലൈക്ക് വാക്യൂം ക്ലീനേഴ്സ്. സോ യു വുഡ് ടേക്ക് ദെം ആൻഡ് ദെൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു നിയർ ദ ക്ലോട്ട് ആൻഡ് ദെൻ സക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സക്ക് ദ ക്ലോട്ട് ഔട്ട്. അപ്പോൾ ദി എൻഡോവാസ്കുലർ ത്രോംബെക്ടമിയും ക്ലോട്ട് ബസ്റ്റിംഗ് ഡ്രഗ്സ്, ത്രോംബോളിസിസ് have changed the field of stroke. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, when I was a medical student in Calicut Medical College, ആ സമയത്ത് സ്ട്രോക്കിന് there wasn't much treatment. However, now stroke is the disease where we have the most treatment possible, where we can actually change the life of a patient. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് കോളിലായിരുന്നു. ഞാനൊരു ചെറിയ കഥ പറയാം. ഇവിടെ സംഭവിച്ചതാണ്. ഒരു അച്ഛൻ അന്ന് ആ മോളുടെ കല്യാണമാണ്. അപ്പോൾ അച്ഛൻ കല്യാണത്തിന് പോവാണ്. ആ കല്യാണത്തിന് 2 മണിക്കൂറുണ്ട്. ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ മാരേജ് ആണ്. സോ അച്ഛൻ്റെ കാറ് ആക്സിഡൻ്റ് ആവും. പാരാമെഡിക്സും പോലീസൊക്കെ വരും. നോക്കുമ്പോൾ അച്ഛന് സ്ട്രോക്ക് ആയിരിക്കുകയാണ്.
ഞാൻ ആ സമയത്ത് കോളിലാണ്, ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനെ കൊണ്ടുവരും. അച്ഛൻ ഒരു ബ്ലഡ് തിന്നറിലാണ്, ബട്ട് ഞങ്ങളൊരു ട്രയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പ്രജിത പറഞ്ഞിരുന്നു ഗ്ലോബൽ. അപ്പോൾ ആ ട്രയൽ വഴി പേഷ്യൻറ്റിന് വന്നിട്ട് ക്ലോട്ട് ബസ്റ്റിംഗ് ഡ്രഗ് കൊടുത്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കാത്ത് ലാബിൽ കൊണ്ടുപോയി പെനംബ്ര റെഡ് 72 ഡിവൈസ് വെച്ച് ക്ലോട്ട് ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 1 മണിക്കൂറിൻ്റെ കല്യാണത്തിന് അച്ഛൻ വന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും. അച്ഛൻ ഒരു സ്പീച്ചൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോളുടെ കല്യാണത്തിന് പറയാനായിട്ട്. ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പേഷ്യൻറ്റിനെ ഞങ്ങളുടെ 11th ഫ്ലോറിലാണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് സ്ട്രോക്ക് യൂണിറ്റ്, അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. സൂം എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ആ സ്പീച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും ഫോണിൽ. എന്നിട്ട് അച്ഛൻ ആ സ്പീച്ച് കല്യാണത്തിന് ഡെലിവർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രൂമും the bride and the groom then come and visit the dad, and next day we are able to send the dad home. Either we couldn't do 15 or 20 years earlier, but now we can do so much with acute stroke management. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രോക്ക് ആ ഇൻട്രാസെറിബ്രൽ ബ്ലീഡ് കാരണമാണ്. അതിന് ഈ 2 ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പറ്റില്ല. ബ്ലീഡിൽ 2 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സംഭവമാണ്. പേഷ്യൻറ്റിനെ പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയ്ക്കണം. ബിക്കോസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ഈസ് എ മേജർ കോസ് ഓഫ് ഇൻട്രാസെറിബ്രൽ ഹെമറേജ്. വേറെ കോസസും ഉണ്ട്. ചിലവർക്ക് വന്നിട്ട് ലീക്കി ബ്ലഡ് വെസൽസ്, ഒരു അസുഖമുണ്ട് അമലോയ്ഡ് ആൻജിയോപ്പത്തി, അത് കാരണവും വരാം. വേറെ ചിലവർക്ക് ബ്ലഡ് തിന്നേഴ്സ് എടുത്ത കാരണവും വരാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഏത് കാരണമാണെങ്കിലും ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്കംസ് ഇമ്പ്രൂവ് ആവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു 2-3 കൊല്ലത്തിൽ മിനിമലി ഇൻവേസീവ് ഇൻട്രാസെറിബ്രൽ ഹെമറേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നീക്കോയുടെ ഡിവൈസ്, പെനംബ്രയുടെ ഡിവൈസ്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൈക്രോ സർജിക്കൽ അപ്രോച്ച് വെച്ച് ക്ലോസ് ആയിട്ട് ആ ബ്ലീഡിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇത് ചില ഹോസ്പിറ്റൽസിലെ ഇപ്പോൾ ഇല്ലു, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് പേഷ്യൻസ് ഹു ഹാവ് ബിഗർ ബ്ലീഡ്സ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ പോസിബിൾ. ആൻഡ് ഇന്ത്യയിലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഇയർ വന്നിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്നോട് ചില സർജൻസ് പറഞ്ഞിരുന്നു അവർ ഇത് നോക്കണം ചെയ്യണമെന്ന്. പിന്നെ ഒരു മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം സ്ട്രോക്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എക്യൂട്ട് പീരിയഡ് കഴിഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ എക്യൂട്ടായി ട്രീറ്റ് ചെയ്തു. But then it is really important that your patients are treated, your loved one is treated in a effective stroke unit. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ I know that many hospitals, including Sri Chitra, Amrita, a lot of other hospitals have very good stroke units. Stroke unitil take care is super important in providing better outcomes to stroke patients. Avade we have specialized nurses who know exactly what to do. The things that we do with recovery, with the medications that we give, how we give them, at what dose, how we monitor these patients over those first few days of acute stroke. That can happen in a stroke unit does not happen in a normal unit. And so hospitals that have stroke units do provide better outcomes to patients with stroke. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടത്, നെക്സ്റ്റ് തിങ് ദറ്റ് സ്ട്രോക്ക് ഇപ്പോൾ ആയി, ബട്ട് വി ഓൾസോ നീഡ് ടു നോ എന്തിന് സ്ട്രോക്ക് ആയി. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്ലോട്ട് വന്നു, എന്തിന് ക്ലോട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ഈ ക്ലോട്ട് വരാൻ കാരണങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഈ വലിയ ആർട്ടറീസിൽ പ്ലാക്ക് ഉണ്ടാവും, ബ്ലോക്ക്. ഇപ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൽ ബ്ലോക്ക് പോലെ ബ്രെയിൻ അറ്റാക്ക് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ സ്ട്രോക്കിനെ പറയുക. ആ വലിയ ആർട്ടറീസിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവുക, ഇതിന് ലാർജ് ആർട്ടറി ഡിസീസ് എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഹാർട്ട് ബ്രെയിനിനെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഹാർട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ക്ലോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്ലോട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് ഏട്രിയൽ ഫിബ്രിലേഷൻ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൽ ചെറിയ ഷണ്ട് പോലെ ഉണ്ടാവുക, PFO, പേറ്റന്റ് ഫൊറാമൻ ഒവേൽ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ആ കാരണം കൊണ്ട് സ്ട്രോക്ക് വരാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അക്യൂട്ട് പീരിയഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും. ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് പ്ലാക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആർട്ടറിയിൽ, വലിയ ആർട്ടറിയിൽ. അപ്പം ഞങ്ങൾ അത് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഹാർട്ടിന് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ പ്ലാക്കിനെ സ്റ്റെൻറ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ സർജറി ഉണ്ട്, എൻഡാക്ടോട്ടമി പറയും, അത് ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്ലാക്ക് മാറ്റും. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ പിന്നെ സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള റിസ്ക് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി.
ഏട്രിയൽ ഫിബ്രിലേഷൻ, ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് ക്ലോട്ട് വരുന്ന കണ്ടീഷൻസ്, ഏട്രിയൽ ഫിബ്രിലേഷൻ ഉണ്ടാവാം, PFOയിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസിൽ നമ്മൾ വന്നിട്ട് പേഷ്യൻസിന് സ്പെഷ്യൽ ബ്ലഡ് തിന്നേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഡോവാക്സ് എന്ന് പറയും, അത് കൊടുക്കും. PFO ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് അറിയില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോയെന്ന്, ബട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഹോൾ ഉണ്ട് ഹാർട്ടിൽ, റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ഷണ്ട് ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ഷണ്ട് കാരണം ക്ലോട്ട് കാലിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ഹാർട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെയിനിൽ പോവുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ 60-65 വയസ്സിൻ്റെ കുറവായ ആൾക്കാർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രോക്കിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സ്ട്രോക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഹവെവർ ഇതിനെക്കാട്ടും ഒക്കെ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ സ്ട്രോക്ക് പേഷ്യൻസിനെ അവർ നമ്മൾ ആദ്യം അക്യൂട്ട്ലി ട്രീറ്റ് ചെയ്തു, പിന്നെ അവർക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റെൻറ്റ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്തു. ബട്ട് റിക്കവറിയും റീഹാബും അതിലും ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദറ്റ് വി ഫോക്കസ് ഓൺ ദീസ് തിങ്സ്. വെസ്റ്റിൽ ഇവിടെ വി ഡു ഫോക്കസ് ഓൺ തെറപ്പി ക്വൈറ്റ് എ ബിറ്റ്. Physiatrists, occupational, physical, and speech therapists help our patients over the next few weeks to recover. This contributes at least around 30-40% of why recovery tends to happen in these patients. And I feel India, in addition to these therapies, if we could also focus on how yoga could help, then it might actually be a big deal with stroke recovery and rehabilitation. And I do feel strongly about it. My colleague, Chitrail's head Dr. Falaja, അവരിപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റഡി ചെയ്തിരുന്നു യോഗയുടെ ബെനിഫിറ്റ് ഒക്കെ നോക്കാനായിട്ട്. But I do feel overall, yoga will actually help patients' movement and mental strength. We do need to find out the right strategies of how to go about this. I do want to stop. I don't want to take too much of your time. I know this is Sunday morning. I do want to share with you a personal reflection. This is my dad, Mr. Narayanan Kuti, and I just wanted to say that my father shaped everything that I do. And he did not shape it through being a strict dad by sort of forcing us to do things. It was through example, through his kindness. I learned compassion. Through his dedication, I learned discipline. And through his hard work, I learned that every action, however small, has meaning. And so in many ways, the spirit of medicine and the spirit of yoga are just the same. Both are about serving life with awareness and with humility. And so I do want to dedicate this talk to my parents who, have always taught us, not by telling us how to live, but by actually showing us how to live. So I do want to end by telling you this quote from the Buddha, which is that health is the greatest gift that anyone can have, and that contentment is our greatest wealth, and that awareness is the greatest path. And I'm hoping that you all now, being aware of what stroke is, would actually contribute not just to the health of your family members, but to your community, and then to your state, and then to your country. Thank you. ഹരി ഓം. സോ കുറച്ച് സമയമുണ്ടല്ലോ, ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് സമയമുണ്ടോ ചോദ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും? I can be here. I have all the time. This is my mom's request. So, ഓക്കെ. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യം എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, ഞാൻ വിളിക്കാം. ഹരി ഓം ഇന്ദിരാദേവി. ഹരി ഓം. ഹരിയോ, നമ്മുടെ തിലകമക്കയുടെ മകനാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇന്ന് ഭയങ്കര ബിസിയുള്ള ദിവസമായിരുന്നു എനിക്ക്. എന്നിട്ടും ഞാൻ വന്നാണ്. തിലകമക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആക്റ്റീവ് മെമ്പറാണ്. ഭയങ്കര അക്കയ്ക്ക് ഇതിൽ വന്നിട്ട് വളരെ സന്തോഷവതിയാണ്. തിലകമക്കയുടെ മോനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മോനെ പോലെ തന്നെയാണ്. കാരണം വിവരങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോക്ക് വന്നാല് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിലല്ല കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. അതിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ അമൃത പോലുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് കൊണ്ടുപോവുക. അപ്പൊ ഇത് വളരെയായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതേപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോഴ് തിലകമക്കയുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെന്നറിയാം. ഇനിയും മോനെ അനിയനെയും വൈഫിനെയും എല്ലാവരെയും ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം പറയണം. ഇനിയും വീണ്ടും വരണമെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. തിലകമക്ക ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഹരി ഓം. ഹരി ഓം അക്ക.
ഹരി ഓം പ്രഭാക. ഹരി ഓം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡോക്ടർ. ഹരി ഓം. ഹരി ഓം. പിന്നെ എന്റെ സംശയം ഇതാ, ഒരു പ്രാവശ്യം സ്ട്രോക്ക് വന്ന ആൾക്ക് പിന്നെയും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? താങ്ക് യു. ഒരു പ്രാവശ്യം സ്ട്രോക്ക് വന്നാൽ അതിൻ്റെ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചില പേഷ്യൻസിന് ഇവിടെ പ്ലാക്ക് ആർട്ടറീസിൽ, വലിയ ആർട്ടറീസിൽ പ്ലാക്ക് വരെ വരാം. ചില പേഷ്യൻസിന് ഹാർട്ടിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ കാരണം സ്ട്രോക്ക് വരാം. ചില പേഷ്യൻസിന് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡയബറ്റീസും ബ്ലഡ് പ്രഷർ കാരണം ചെറിയ ആർട്ടറീസ് ബ്ലോക്കായിട്ട് ബ്രെയിനിൽ അതുകൊണ്ടും സ്ട്രോക്ക് വരാം. പിന്നെ ബ്ലീഡിങ് കാരണമുള്ള സ്ട്രോക്ക് ആണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കാരണം കൂടുതൽ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആകുമ്പോൾ അത് കാരണം സ്ട്രോക്ക് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രോക്കിനെ ഞാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വൺസ് വി നോ എന്താണ് കാരണം, ദെൻ വി ക്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ് ഇറ്റ്. സോ സ്ട്രോക്ക് വന്ന ആൾക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹയർ റിസ്ക് സബ്സിക്വൻ്റ്ലി. ബട്ട് നമുക്ക് ആ കാരണം കണ്ടുപിടിച്ച് ആ കാരണം നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ ഹൈ റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ എവറി പേഷ്യൻറ്റ് ഹു ഹാസ് എ സ്ട്രോക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാസ് എ ഹയർ റിസ്ക് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് ഹാവിങ് എ സെക്കൻഡ് സ്ട്രോക്ക്. ആ റിസ്ക് it is highest in the first few weeks. That is why it is really important to go to a good hospital so that the cause of the stroke is identified and preventive strategies are also given to the patient. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. ഹരി ഓം. ഹരി ഓം സത്യജിത്ത്. ഹരി ഓം. ഹരി ഓം. ഹരി ഓം. സാർ, ഇതില് സാധാരണ ഈ സ്ട്രോക്ക് വരുമ്പോ ഇടതുവശത്തേക്ക് തളരുന്നു എന്നൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് ജെൻസിന്. അതിനും ഇതും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിന് പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു? അങ്ങനെയല്ല, ദർ ഈസ് നോ ഡിഫറൻസ്. മെന്നും വിമനിലും ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല. നമ്മുടെ ബ്രെയിന് ക്രോസ് വയർഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് എ ബ്രെയിൻ കൺട്രോൾസ് ഓർ റൈറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് എ ബ്രെയിൻ കൺട്രോൾസ് ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. അപ്പോൾ ഇഫ് സംബഡി ഹാസ് എ സ്ട്രോക്ക് ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ്, അപ്പോൾ it affects my left side. If somebody has a stroke on the left side, then it will affect my right side. പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സംഭവമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ഓരോരോ the way they do it. Left side of a brain controls speech. നമ്മുടെ സംസാരം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സ്ട്രോക്ക് വരാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാവുക, ബട്ട് സ്പീച്ചും പോവാം. റൈറ്റ് സൈഡ് സ്ട്രോക്ക് വന്നാൽ സ്പീച്ച് അത്രയ്ക്ക് എഫക്റ്റ് ആവില്ല, ബട്ട് വേറെ ചില സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവാം. ഇത് വന്നിട്ട് മെന്നും വിമനിലും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം. ഹരി ഓം. ഇവിനാരണ. ഹരി ഓം. ഡോക്ടർ, ഐ ഗോട്ട് എ സ്മോൾ ഡൗട്ട്. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആണ് റീസൺ ഫോർ മെനി ഓഫ് ദീസ് സ്ട്രോക്സ്. അപ്പോൾ ഇൻ ജനറൽ ലോ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ളവർക്ക് സ്ട്രോക്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണോ? It's a very good question. And sir, നിങ്ങളുടെ പേര്, it is the same name as my uncle who passed away. And so I do want to, pay respects to you. So blood pressure കുറയുമ്പോൾ, if your blood pressure is overall on the lower side because of your lifestyle, which means that you take less salt, that you meditate, you have a generally less stressful life, so therefore you have low blood pressure, then it is a good thing. However, there are some patients who have low blood pressure because of some medical conditions. അങ്ങനത്തെ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ കാരണം ലോ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ, സോ വൺ ഓഫ് ദ കോമൺ കണ്ടീഷൻസ് ഇസ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ കാരണം ചിലപ്പോൾ ലോ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ then that condition that causes low blood pressure can also be responsible for a higher risk of stroke. But overall, low blood pressure overall is good in terms of stroke risk. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. കാരണം പൊതുവെ എന്റെ വളരെ ലോ BP ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ചോദിച്ചത്. അതെ, അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ BP ലോ ആണ്, but for all the good reasons, then your risk is low. Okay, thank you. Doctor, another thing, we are really touched. See, you are so much highly qualified person talking about yoga and divine and all those things, This is really touching. കാരണം കേരളത്തിൽ ഒരു പുതിയൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്.
ആദ്യത്തെ സയൻസ് പുസ്തകം വായിച്ചു തീർത്താൽ നമ്മുടെ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ബാക്കിയെല്ലാം സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. സംതിങ് ലൈക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ചുമന്ന തുണി കണ്ട കാളാന്ന് പറയും. അതുപോലെയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അപ്പൊ പറയാം അത് പിന്നെ എന്താ പറയാ സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻ ആണ്. ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ when you are talking about yoga and divine and all those things, it's really touching, doctor. Thank you very much. Thank you. ഹരിയോം വേണ്ട. ഹരിയോം രാജണ്ണൻ ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നോ? രാജണ്ണൻ, ഹരിയോം. എനിക്ക് കുറച്ചു മുമ്പേ ഈ ഇടതുഭാഗത്ത് ഒരു തരിപ്പ് വന്നിരുന്നു നാവിനും ചുണ്ടിനും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോ അവര് എനിക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് വിറ്റാമിൻസ് ടേബിൾസ് തന്നിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊരു 2 ആഴ്ച കഴിച്ചപ്പോ ഒരു മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത് ഞാൻ കാണിച്ചപ്പോ മെറ്റ്പെൻഡിൻ 100 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗുളിക വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പം ശരിക്കും സ്ട്രോക്കിന്റെ ഒരു അനുഭവം പോലെ തന്നെ നാവ് കുഴഞ്ഞു പോവാ, തലയിട്ട് വീഴാൻ പോയി, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ MRI ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കി. MRI എടുത്തിട്ടൊന്നും ഇപ്പൊ ഒന്നും അതിലൊന്നും കണ്ടില്ല, ഒരു കുഴപ്പമൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ എക്കോസ്പിരിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗുളിക കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് തുടർച്ചയായിട്ട്. അത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാണ് അത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതെന്താ സ്ട്രോക്കിന്റെ തുടർച്ചയാണോ എന്നൊന്ന് അറിയാനായിരുന്നു. ഇത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സൈഡിൽ നംനെസ് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നാവ് കുഴഞ്ഞ പോലെ തോന്നി. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് വന്നിട്ട് മൈൽഡ് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആവാൻ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ സിംറ്റംസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതിനെ ചിലപ്പോൾ TIA എന്ന് പറയും. TIA പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻഷൻ ഇസ്കീമിക് അറ്റാക്ക്, വിച്ച് ഈസ് not a stroke. It is not cause damage to the brain, but it is because of the same mechanism. അതേ സെയിം മെക്കാനിസം കാരണമാണ്. സോ ഇപ്പോൾ ഹാർട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എൻജൈന എന്ന് പറയും, പെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നു, ബട്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിട്ടില്ല. അങ്ങനത്തെ അതുപോലെ തന്നെ TIAയും സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാവാം. ബട്ട് ഇതിനാണ് വെൻ യു ഗോ ടു സീ എ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനത്തെ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു ടു സീ എ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ്, ബിക്കോസ് അവർക്ക് വന്നിട്ട് ഈ സിംറ്റംസ് സ്ട്രോക്ക് കാരണമാണോ, or there could be some other causes for these symptoms like local neuropathies or something else. So a proper neurological examination is a really good thing to actually differentiate between these two. Aspirin കഴിക്കുന്നത് സ്ട്രോക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ അത് അഡ്വൈസ് ചെയ്തത് ആസ്പിരിൻ ഒരു ഡ്രഗ്, ഇറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ്സ് ക്ലോട്ട്സ് ഫ്രം ഫോമിങ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ സ്ട്രോക്ക്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ if he or she thinks that this is possibly a TIA or a minor stroke, that they want to find out what causes this. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കഴുത്തിലത്തെ ആർട്ടറീസ് ഒക്കെ അതിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിന് സിമ്പിളായി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അൾട്രാസൗണ്ട്, ഡോപ്ലേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ടെസ്റ്റ്, ഏട്രിയൽ ഫിബ്രിലേഷൻ ഉണ്ടോ, ഷണ്ട് ഉണ്ടോ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു എക്കോ ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും, ഒരു ഹോൾട്ടർ ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ your doctor can give you a proper treatment. So I do feel it is really important to discuss some of these issues with your doctor, to have a qualified neurologist look at your symptoms and then to give you the proper recommendations. സാർ ഞാൻ എല്ലാ ടെസ്റ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്നും ഒരു പിന്നെ MRI ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. ഈ മെറ്റ്പെൻഡിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ 100 എന്നുള്ള ആ ഗുളിക കഴിച്ചാണോ ഇതിന് കുഴപ്പം പറ്റും? എനിക്ക് അതുവരെ ഒരു പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. അത് കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ സിംറ്റം ഒക്കെ വന്നത്. എന്നതിന് ശേഷം MRI എടുത്തു, പിന്നെ ബേബി കാണിച്ച് ഹർഷോന്നും സാറിനെ കാണിച്ചു. അവരൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും കാണുന്നില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം കുറച്ച് ദിവസം ഈ ഗുളിക തുടരാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ TIA പറഞ്ഞ ഇതിൽ MRI നോർമൽ ആയിരിക്കും. സ്ട്രോക്ക് MRIയിൽ ഇതുണ്ടാവും. TIA is like a warning for a stroke. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ചെയ്തു, ബട്ട് യുവർ സിംറ്റംസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ്, MRI നോർമൽ ആണ്, ബട്ട് യു സ്റ്റിൽ നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ദോസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ്. Hi, doctor. Doctor, I'm 50 and past 3 years I have numbness on my left leg. MRI എടുത്തപ്പോൾ there is a bulge in one of the disc and I am on neuropathy medicine also. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും continuous numbness on all my 2 fingers. So what should I do? Even I am on all multivitamin tablets. ഏത് ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോയാലും vitamin tablets, പിന്നെ once a week injection, അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തു. I've gone to a number of doctors. So what is it part of stroke issue in future? Yeah, no, thanks for sharing this with us. I don't want to make this a consultative process, but I like
based on what you tell me, your symptoms do not suggest a stroke. That they suggest more, I would say, a possibly neuromuscular problem. Possibly it is lumbosacral in nature. Lumbosacral പറയുമ്പോൾ പിന്നിലത്തെ lower back problem ആവാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത. But beyond that, I don't think this symptom is stroke related. Thank you, doctor. Thank you. ഹരിയും സരോജിനി അക്ക. ഹരിയോം ഡോക്ടർ. സോറി, എനിക്ക് ഡോക്ടർ എന്ന് വിളിക്കണതിനേക്കാൾ ഇഷ്ടം തിലകമക്കയുടെ മോനായതുകൊണ്ട് മോൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം, ഇന്ദിരയൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ. പിന്നെ പാരമ്പര്യം ഇതിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ അതൊന്നും കൂടി അറിയണം. കാരണം എൻ്റെ അച്ഛൻ സ്ട്രോക്ക് ഷുഗർ കാരണം സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു 3 months കിടന്നിട്ട് മരിച്ച ഒരാളാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു 5 പെൺകുട്ടികളുണ്ട്. ആ 5 പേരിൽ 2 പേർക്കും സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഈ സ്ട്രോക്ക് യൂണിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഡോക്ടർക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അതും കൂടി പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. താങ്ക് യു. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആദ്യം ഉത്തരം പറയാം. ഹെറിഡിറ്ററി കോമ്പണൻറ്റ് സ്ട്രോക്കിൽ ഉണ്ട്. ഓവറോൾ വന്നിട്ട് there is a higher risk in families who have a history of stroke. It is not significant, but it does exist. Some of the reasons, ചില കാരണങ്ങൾ വന്നിട്ട് because ഫാമിലീസിൽ തന്നെ ബ്ലഡ് പ്രഷറിൻ്റെ ടെൻഡൻസിയും കൂടുതലാണ്, ഫാമിലീസിൽ ഡയബറ്റീസിൻ്റെ ടെൻഡൻസിയും കൂടുതലാണ്, കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ടെൻഡൻസിയും കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻസ് തന്നെ ഒരു ഫെമിലിയൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദെയർഫോർ സ്ട്രോക്കും ഒരു ഫെമിലിയൽ ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. ചില ഫെമിലിയൽ സ്ട്രോക്ക് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് അതൊക്കെ റെയറാണ്, യങ്ങർ പീപ്പിളിലാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. So overall, family history does contribute, but its contribution is small, and a large proportion of that contribution is influenced by the fact that there are familial clusters of diabetes, hypertension, and high cholesterol. And so അങ്ങനെയാണ് റിസ്ക് കൂടുന്നത്. ചില ബ്ലഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഫെമിലിയൽ ഉണ്ടാവും, ബട്ട് അതൊക്കെ കുറേ കൂടി റെയറാണ്. രണ്ടാമത് സ്ട്രോക്ക് റെഡി ഹോസ്പിറ്റൽസ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അറിവിൽ, ഞാൻ എൻ്റെ കലീഗ്സ് അമൃതയിൽ ഡോക്ടർ നമ്പ്യാറുണ്ട്, വിവേക് നമ്പ്യാർ, അവർ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡോക്ടർ ശൈലജ, വേറെ കുറേ ഡോക്ടർമാരുണ്ട്. കുറേ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ട്, സ്ട്രോക്ക് റെഡി ഹോസ്പിറ്റൽസ്. എനിക്കിപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയില്ല. ഐ ഹാവ് വർക്ക്ഡ് വിത്ത് സം ഓഫ് ദ ബിഗർ ഹോസ്പിറ്റൽസ്. Which is why I feel, if you interact with people there, you would come to know. And the brother work in a hospital, Kozhikode, MIMS Hospital, Baby Memorial, MIMS Hospital. They are all very good hospitals. They all have, Amala Hospital, I think they have it too. So there are many good hospitals in Kerala that have stroke ready facilities. Thank you. ഹരിയും കിരൺ അണ്ണ. ഹരിയും. ഇൻവെർട്ടഡ് യോഗ പോസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രോക്കിന്റെ റിസ്ക് കൂട്ടുമോ, എസ്പെഷ്യലി ഓൾഡ് ഏജിൽ യോഗ? എനിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി I would say my experience is less, but I do know what you're saying. For inverted yoga postures, the main risk is with the neck. And so if you do certain things that actually cause rotatory movements of the neck, then it is possible that you could put the neck and the arteries in the neck under risk of what we call dissection. അപ്പോൾ ആ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട്. I do not think, if you are in normal health, that an inverted posture, because of what we call auto-regulation, can cause increased blood supply to the brain and cause a hemorrhage. I do not think so, because the brain is able to auto-regulate adequately. But I do think the risk comes from you not having trained in this and then causing rapid rotatory movements of the neck in that inverted position, and therefore causing harm. So again, as every yoga teacher would tell you, it is not just important to do stuff, it is important to do stuff the right way. ശരിക്ക് ചെയ്യുന്നത്
നന്നായി ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ യു ഗോട്ട് ടു ട്രെയിൻ യുവർ സെൽഫ് ദ റൈറ്റ് വേ ടു ഡു ദോസ് എക്സസൈസസ്. ഹരി ഓം ശശികലാക്ക. നമസ്കാരം ഡോക്ടർ. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, നമ്മുടെ സമീപ പ്രദേശത്ത് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് പലപ്പോഴും രോഗികളെ പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കാതെ വരുന്നു. സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ രോഗി തന്നെ പറയുന്നു, വേണ്ട, എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണ്ട, എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ബന്ധുക്കൾക്കും അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് നേരത്തെ എത്തിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു രോഗി ഏത് ലെവലിലെ ഏത് തരം ലക്ഷണം കാണിക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും ഉടനെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കേണ്ടത് എന്നുകൂടി ഒന്ന് അറിയണം ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ. താങ്ക് യു. ഇത് സ്ട്രോക്കിൽ ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൽ നമുക്ക് കുറേയും കൂടി അവയർനെസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ പേഷ്യൻറ്റിന് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണ്, പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോകണം. സ്ട്രോക്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ആക്ച്വലി ടേക്ക് ദ പേഷ്യൻറ്റ് റിയലി ഫാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചില സിംറ്റംസ്, ഞാൻ ആ ഫാസ്റ്റ് ആക്രോണിം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഫേസ് ഡ്രൂപ്പിനെസ് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആം വീക്കായി, അല്ലെങ്കിൽ സ്പീച്ചിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വന്നു. ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. പ്രോബ്ലം എന്താണ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ സ്പീച്ച് പ്രോബ്ലം വന്നു, സ്ട്രോക്ക് വരുമ്പോൾ അവരുടെ സ്ട്രോക്ക് ബ്രെയിനിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ശേഷി, അവർക്ക് ആ പറയാനുള്ള കഴിവ് കുറവായിരിക്കും. റൈറ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ സ്ട്രോക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, നോസോഗ്നോസിയ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലെങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ഡിനൈ, അവർക്ക് മനസ്സിലാവണം കൂടിയില്ല അവർക്ക് ആ സിംറ്റംസ് ഉണ്ട്, അവർ മേ ബി ദേ വിൽ ഡിനൈ ഇറ്റ് ടു. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ദ പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് ദാറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് ഷുഡ് ബി റിയലി അവെയർ. അപ്പോൾ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ അവെയർനെസ് ഇസ് നോട്ട് just you have to teach, like your family and everybody else. And ഇവിടെ ഒരു saying, it takes a village to actually make things good. So എല്ലാവർക്കും അത് അറിയാണെങ്കിൽ, so somebody has stroke symptoms, but then the son or the daughter or the daughter-in-law recognizes it, immediately calls the hospital and takes the patient. Because I have seen many times when the patient would say, ഇത് ജസ്റ്റ് കയ്യിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. ചിലപ്പോൾ വന്നിട്ട് മേ ബി ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഉറങ്ങിയോണ്ട് ഒരു എണീച്ചപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു തരിപ്പ് പോലെ, അങ്ങനെ ആയതായിരിക്കും. ബട്ട് വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ടേക്ക് ദ റിസ്ക്. അത് വീക്ക് ആണ് എന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ഡു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ക്വിക്ക്ലി. ഹരിയും പത്മാക്ക. ഡോക്ടർ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡോക്ടർ, ഇപ്പോൾ ഈ ഹെമറോയിഡ് കൊണ്ട് വരുന്ന ആ സ്ട്രോക്ക് കേരളത്തിലാണ് 40% എന്ന് പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയതാണോ അല്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതാണോ? ശരിയാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ അങ്ങനെ? കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലും വേറെ മിഡിൽ ഇൻകം കൺട്രീസിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് വെസ്റ്റിനെക്കാട്ടും ഹെമറാജിക് സ്ട്രോക്ക് കൂടുതലാണ്. I think a major contribution is blood pressure itself. ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വന്നിട്ട് അത്രയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലും വേറെ കൺട്രീസിലും മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഡയബറ്റീസ് ഓൾസോ കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ്. ഐ ഡു തിങ്ക് ആ ബേസ് വാസ്കുലർ റിസ്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കൺട്രോൾ ഇപ്പോഴും വന്നിട്ട് മിഡിൽ ഇൻകം കൺട്രീസിൽ, ലോവർ ഇൻകം കൺട്രീസിൽ കുറവാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇസ് മോർ. ചില ജനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സും പറയുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ഓവറോൾ ഞാൻ ഒരു 10 കൊല്ലം മുമ്പേ UCSFൻ്റെ കൂടെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ വി ഡിഡ് എ സ്റ്റഡി ജനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് അറിയാൻ വേണ്ടി, ബട്ട് ഇറ്റ് വാസൻ ദാറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. സോ ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ ദ മെയിൻ റീസൺസ് ആർ not well controlled risk factors, including blood pressure that is not well controlled. Thank you, doctor. ഹരിയും സരോജിനൊക്കെ എന്താ ചോദിക്കാനുണ്ടോ? പിന്നെ ഹരിയും ഡോക്ടർ, ഈ ആസ്പിരിൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ? അതും കൂടി ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. ഞങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിച്ചു. അതൊരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പിന്നെ ഇതൊരു കോമൺ ചോദ്യമാണ് പേഷ്യൻസിൻ്റെ. ആസ്പിരിൻ ഞങ്ങൾ സ്ട്രോക്കിന് കൊടുക്കുന്നത് ലോ ഡോസ് ആസ്പിരിൻ ആണ്. നമ്മൾ ആസ്പിരിന് പല യൂസസ് ഉണ്ട്.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആസ്പിരിൻ വന്നിട്ട് റുമറ്റോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസിന് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹയർ ഡോസിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. സ്ട്രോക്കിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലോ ഡോസാണ്, 80 to 160 milligram ആ ഡോസിൽ. ഇന്ത്യയിൽ ചിലപ്പോൾ 325 കൊടുക്കും. ശരിക്കും അത്രയ്ക്കും ആവശ്യമില്ല, 160 or 80. ഞങ്ങൾ 80 milligram കൊടുക്കാറുള്ളൂ. ആ ലോ ഡോസിൽ ദ മെയിൻ എഫക്റ്റ് ഈസ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് അതിന് വന്നിട്ട് ഈ വേറെ എഫക്ട്സ് ആസ്പിരിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസും അങ്ങനത്തെ എഫക്ട്സ് ഒക്കെ കുറവാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ചിലവർക്ക് ആ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എൻട്രിക് കോട്ടഡ് ആസ്പിരിനും കഴിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ കോട്ടഡ് ആസ്പിരിൻ ഈ വയറിൻ്റെ ആ ബേണിംഗ് സെൻസേഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് കോട്ടഡ് ആസ്പിരിനും കഴിക്കുക. ആസ്പിരിൻ ഫുഡിൻ്റെ കൂടിയും കഴിക്കുക. ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു ടൈമാണ് ആസ്പിരിൻ കഴിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ ലോങ് ടേം കഴിച്ചാലും അതിൻ്റെ ടെൻഡൻസി ടു ഹാം ലെസ് ആണ്. ഞങ്ങളുടെ മെഡിസിനിൽ വന്നിട്ട് ഒന്നിനും വന്നിട്ട് 0 സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉള്ള മെഡിസിനുകൾ ഇല്ല. സോ എല്ലാ മെഡിസിനും ചില സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും, ബട്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ്റ്റൻ ഔട്ട്വേസ് റിസ്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആസ്പിരിൻ്റെ ഈ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട്, ബട്ട് എൻട്രിങ് കോട്ടഡ് ആസ്പിരിൻ ലോവർ ഡോസിൽ കഴിക്കുന്നു കണ്ടിന്യൂസ്ലി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ കുറവാണ്. ഹരിയും രാജണ്ണ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? പിന്നെ സാർ ഒന്നുകൂടി എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് യോഗയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഈ എക്കോസ്പിരിൻ ഇങ്ങനെ തുടരണമെന്നാണ് ഡോക്ടർ ചോദിക്കാം. സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. എക്കോസ്പിരിൻ നിങ്ങളുടെ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ അതിൽ തുടങ്ങണേലും ഒരു തെറ്റില്ല. അതൊരു 2 ആഴ്ച കഴിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. എക്കോസ്പിരിൻ ഗോൾഡാണ് ഞാൻ കഴിച്ചിരുന്നത്. ഓക്കെ. ബട്ട് എക്കോസ്പിരിൻ വന്നിട്ട് ഇസ്കീമിക് സ്ട്രോക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ലോവർ ഡോസിൽ അത് വളരെ നല്ല ഡ്രഗാണ്. ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് യോഗ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, അതുകൊണ്ട് നിർത്താവുന്ന ഇങ്ങനെ കൂടി യോഗയും ചെയ്യാം, എക്കോസ്പിരിനും കഴിക്കാം. സാർ ഓക്കെ താങ്ക് യു സർ. ഹരിയും, ഇനിയും കൂടുതൽ സമയമില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ തിലകമൊക്കെ ഒന്ന് വിളിക്കാം. എന്ത് പറയുന്നു അക്കാടെ? ഇത്രയും നേരം ഇപ്പൊ നമ്മള് മോന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു. അക്കാടെ എങ്ങനെയാണ് മോന്റെ ചെറുതിലേന്ന് എങ്ങനെ പഠിച്ചു, അനുഭവം ഒന്ന് പറയാം. മോൻ നന്നായി പഠിച്ചായിരുന്നു. എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ട് 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ ഫസ്റ്റ്, സ്കൂൾ ഫസ്റ്റ് ആണ്. പറഞ്ഞൊക്കെ കേൾക്കുമായിരുന്നോ? പറഞ്ഞാ കൂട്ടാക്കും. കുറച്ച് വാശി ഉണ്ടായിരുന്നു, വാശി പിടിക്കും. അവന്റെ കാര്യം ശരിയായില്ലെങ്കിൽ അവൻ വാശി പിടിക്കും. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചായിരുന്നു ആ കാര്യത്തില്. ഇപ്പൊ ബുക്ക് വേണം പറഞ്ഞ ആ നിമിഷത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവന് വാശിയാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിലും നല്ല ഒബീഡിയന്റ് ആണ്. ഒരു ചീത്ത സ്വഭാവവും ഇല്ല. ഹരിയോ, അപ്പൊ നല്ല വാശിയും പഠിക്കാനും മിടുക്കൻ. ഹരിയും, ഏതായാലും ഇത്ര നേരം നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും കുറെ അവാർഡുകളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലെനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. അണ്ടർ 40 ടോപ്പ് 40 പറയും, അണ്ടർ 40യുടെ ഒന്നറിയാം അവാർഡും കുറെ പിന്നെ പേപ്പേഴ്സും ഒക്കെ അതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേൾഡ് ടൂറാണ് എപ്പോഴും. അത് ശരി. ദിവസം വിളിക്കുകയാണ്, ഏകദേശം ദിവസം വിളിക്കുവോ? സമയം കിട്ടുവോ മോന്? മോൻ എപ്പോഴും ടൂറിലാണ്. ഇന്നിപ്പോ ചൈനയാണെങ്കിലും ചിലപ്പോ അമേരിക്ക ആവും, ചിലപ്പോ ഇവിടെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആയിരിക്കും. വൈഫിനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ടൂർ ആവുകൊണ്ട്. ശരി. ഏതായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടറിന് ഈ അമ്മയുടെയും അച്ഛൻ്റെയും മുതിർന്നവരുടെ ആശീർവാദം വളരെയേറെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഭാരതീയ സംസ്കാരം അത്രയും എന്താണ് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോഴും. നമ്മൾ മൂത്തവരോടും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തോടും ഇത്രയും അടുപ്പവും, ഇപ്പൊ തന്നെ ഇ വി നാരായണൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊക്കെ ഒരു ഫാഷൻ അല്ല. ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്രെൻഡ് തിരിയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ സയൻസും ആയുർവേദവും യോഗയും ഒക്കെ ഇപ്പൊ ട്രെൻഡാണ്. പക്ഷേ ഡോക്ടർ പണ്ടെന്നെ ചെറുതിലെന്നെ ഇതൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് തോന്നുന്നത്. ഏതായാലും നമ്മുടെ യോഗയ്ക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് പറ്റിയ ഒരു ഡോക്ടറാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ പറ്റുവാണെങ്കിൽ തിരിച്ചെത്തി വേറെ വിഷയങ്ങൾ, യോഗയായാലും വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളോട് പറയുന്നത് വളരെ സഹായമായിരിക്കും. ഇത്രയും നേരം നമ്മളോട് സഹകരിച്ച് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരവും പറഞ്ഞ്
ഈ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മളെ അറിയിപ്പിച്ചതിന് എല്ലാവരുടെ പേരിലും സമിതിയുടെ പേരിലും എൻ്റെ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഹരി ഓം. അപ്പോൾ എല്ലാവിധ ആശംസകളും. ഹരി ഓം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഞായറാഴ്ചത്തെ ഭൗതിക് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വേറൊരു സബ്ജക്ട് ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് എത്താം.